В этом уроке преподаватель английского языка Стивен, работающий с русскоязычными студентами, поможет вам правильно произносить английский звук «х» и объяснит разницу между мягким и твердым звуком «th». So now we'll do the soft th sound. Now the hard the is made with the vocal cords, the voice, and we go the. The soft one is made without the the vocal cords, and we just go th, th, th. So you do the same. Stick your tongue between your teeth and push the air through. You just don't use your vocal cords. So let's start with th. Think, think, think. Again, it's a good idea to exaggerate by sticking your tongue out a long way and say think, think, think. Okay, next one. Breath, breath, breath. Now that's the noun from the verb breathe. The verb has a hard th sound, breathe, and the noun has a soft th sound, breath. So here are a couple more words. Th, th, th. Breath, breath, breath. Health, health, health. Th, th, th. Healthy, healthy, healthy. Более подробные комментарии, упражнения, а также аудиозаписи с другими звуками вы можете найти на сайте ukeng.ru. На нашем канале на YouTube будут добавляться новые видео с уроками.